Na mtazamaji, karibu tena kwenye majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Maro. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa kina. Na tukianza na taarifa kuu ni kwamba tarehe 5 mwezi Oktoba ni siku ya walimu inayoadhimishwa kila mwaka, huku vyama vya walimu vikiadhimisha siku hii. Hata hivyo, vyama vya walimu nchini vinashinikiza malipo bora kwa walimu hao, vikisema kwamba hasa kwenye chama cha walimu za shule za upili na taasisi za masomo KUPPET, ambapo mkuu wake Akelo Misori na mwenzake wa Nat Collins Oyu wamesema kwamba ni muhimu kwa tume ya kuajiri walimu kutoa maslahi bora kwa walimu, haswa kutokana na mabadiliko yanayopendekeza katika sekta ya elimu humu nchini. Mtazamaji, this day honors teachers around the globe and celebrates their contribution to the shaping of the future of their learners and their nations. It also examines the ways in which education systems, societies, communities, and employers recognize, appreciate, and actively support teachers. One would ask then, what is there to celebrate the Kenyan teacher for in the past 1 year? And I'm not talking about the past 1 year because teachers have not done well in the other years. I'm just saying this because teachers have done exceedingly well in Kenya. For the education we want, the world is transforming. And in fact, we must all agree that we must walk side by side with the evolving education system. I want to say here and now that Kenya National Union of Teachers will forever support. Na mtazamaji, tukisonga mbele, mashirika ya kutetea haki za kibinadamu ya hapo nchini na hata nchini Haiti yamekosoa msimamo wa serikali ya Kenya kutaka kutuma vikosi vya maafisa wa polisi kwa shughuli za kulinda amani nchini Haiti, wakiongozwa na shirika la kutetea haki za kibinadamu humu nchini, ambapo walikutana pamoja na Stefan kutoka Haiti. Wanaharakati hao wamesema kuwa maafisa wa polisi wa humu nchini na wana ujuzi ama hawana ujuzi kunradhi na vifaa vya kisasa vya kukabiliana na hali hiyo iliyoko Haiti, na kuwa maafisa hao watatatizika kiusalama na kuwasiliana na wenyeji huko Haiti. Government of Kenya must make this legal according to our own rules. So in the next few days we expect that they will apply the constitution, they will seek approval of parliament, and follow the laws of the land. Kenya is a sovereign country. We don't get dictates from the UN that are then applied directly. So even if there is a resolution that has been passed by the Security Council, in applying that resolution, we must abide by the Constitution of Kenya and we must follow our laws. The Haitian problem requires a Haitian solution. And that Kenyan and the international community should support the Haitian people to find lasting solutions to their problem. Ensuring that an equal amount of funding is allocated to empowering local communities in Haiti to effectively address human rights and social justice issues as dedicated to deploying the police. Further, to demanding an arms embargo on Haiti, we call on the international community to ensure that they investigate and captures all those instigating violence in Haiti and hence fueling the crisis in the country. Na mkwingineko, soko la Uhuru limesalia kufungwa kwa siku 2 mfululizo, huku wafanyabiashara wakidinda kuitia wito wa viongozi wao wa kuwataka kurejea katika biashara zao. Kulingana na wafanyabiashara hao, ni kuwa serikali ya kaunti sawia na wawakilishi wadi wana mpango wa kuleta watu wao wapya katika sehemu hiyo mpya ya kufanyia biashara katika soko hilo. Wafanyabiashara hao wametoa wito kwa Rais William Ruto wakimtaka aingilie kati na kutoa suluhu mwafaka. Our council MCA huyo ndio ametuletea guns huku, wametupiga na mawe, na sasa ndio hao wanashauti wanasema wanataka, kwa sababu tunafikiria ya kwamba ndio wenye hizi container. Wanalazimisha, ndio maana walikuwa wanakatisha watu kufanya ile kazi wanataka kufanyia huku.
Exactly. MCA inaonekana ni watu wake ameshukua, anaitwa Pato wa Marigo Ward, na anataka kupatia wala watu maybe walimfanyia campaign. Na sisi watuumise kwa sababu ya watu wachache, na sisi huku tuko watu wengi sana. Kwa hivyo sisi tunapiga container, na hiyo barabara imesemekana iko pale. Barabara sisi hatutasema ya kwamba lazima tujengewe barabara tulete container. Afadhali barabara ikose tukae na vile tulikuwa. Na watu wa Uhuru Market, we are very peaceful people, okay? And what we don't want is to be maligned, yeah? By people claiming that we have refused. What we are refusing is the manner in which the strategy is being executed. If you cannot come and put containers in people's workplace, usiku, you know, and then look at where they were placed. Let us reason together. Look at where they were placed. Those people are going to come and set up the same businesses we have. I want you to tell me when I will ever sell if I am inside the block. Tutafanya vile wanataka, na sisi ndio tunawalipa kodi, wametukasirisha hapa. Sisi ndio tunawalipa, wanafaa watusikize kwanza kabla ya kufanya ile mambo wanataka kufanya kwa hii soko. Haki zetu zimekeukwa kwa sababu hawaendi na masilahi ya vile sisi tunataka hii soko. Tuko na ile kadi na muongozo wa hii soko ile sisi huaga tunafuata. Tunataka hiyo muongozo wafuate hiyo. Hata mimi naombanga hii block hii wajenge tupate store hata sisi. Hatuwezi kosa pesa ya kuonu huko hata sisi. Sasa mimi naweza taka wajenge hii block. Hizi container wanatuletea hapa hata sisi hatuwezi toshea hapa. Tuko na pesa tunaweza pata store kubwa tuweke biashara kubwa. Na mkwineko katibu mkuu wa masuala ya vijana Ismail Malim anasema uchumi wa ubunifu hauna muundo wa uongozi wa kweli wa kuongoza ajenda ya vijana kote nchini. Akizungumza katika kaunti ya Mombasa wakati wa kongamano la 4 la uvumbuzi wa vijana wa Pwani, katibu mkuu alisema wahusika wa sekta hiyo wanafaa kubuni mifumo ya utawala ifaayo ili kuafiki maslahi ya vijana humu nchini. We are trying to explore different ways that we can use to fulfill the development agenda of this country. For example, this administration is very keen in leveraging on the private sector to ensure that we drive the development agenda in this country in relations to airports, in relation, to seaports, and in relation to different facets. The sector leaders, how that is arrived at, nobody can explain to anybody. So it's just something that is hypothetical theory that has not been measured. Na mkwingineko, waziri mteule wa baraza la mawaziri la utumishi wa umma Moses Kuria anasema yuko tayari kuhudumu katika hati yake mpya ya kutoa wito kwa wafanyikazi wa umma kujiandaa kutoa huduma kwa Wakenya. Akizungumzia mabadiliko hayo, Kuria anasema ataitumikia nchi katika wadhifa wowote na amewaambia wakosoaji wake wasitishe semi zao. Kuria aliongeza kuwa amebadilisha hati ya biashara baada ya miezi 11 ofisini, akitoa mfano na kuzindua kwa mbuga ama viwanda vya hifadhi 15 pamoja na kukuza utengenezaji wa bidhaa za ndani kupitia mikataba ya nje. Waziri huyo ambaye amehudumu kama waziri wa biashara kwa mwaka mmoja sasa alihamishwa hadi Wizara ya Utumishi wa Umma, huku nafasi yake ikichukuliwa na waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Rebecca Miano. Kwetu tunasema ndovu haiwezi kushindwa na pembe zake. Hata wakuje nani na nani, mimi kazi nitaendelea kutwanga, nitaendelea kunyorosha Kenya. And if you don't like me, anza kuadikia, I can bet one thing. Wale wanasherekea ati mimi nilitolewa kwa hii wizara, within 6 months wataanza kwenda kwa rais kumwambia ai amezidi sana, mtoe hapa tena. They will be asking for another reshuffle in 6 months time. Wallahi, I promise you. Because vile itatoanga hii kazi na vile nitaruka hii Kenya kila pahali kuhakikisha kwamba serikali ya William Samoei Ruto imesucceed kwa ile mipango ambayo iliahidi watu wetu. My friend, mtosheke na mjue ya kwamba kama ulikuwa unasubuliwa na mimi nilikuwa na kawizara kamoja, sebuze saa hii. Na mkwingineko, gavana wa Nyamira Amos Nyaribo amewataka wawakilishi wadi kushirikiana naye ili kufanikisha maendeleo katika kaunti hiyo.
Nyaribo ambaye aliponea hoja ya kumbandua, ambapo wawakilishi wadi 18 walipiga kura ya kupinga kubanduliwa kwake ofisini. Amesema kuwa ushirikiano na viongozi wote utahakikisha kazi inafanyika na wananchi wanapata huduma ambazo wanahitaji. Mawards ambazo hizi madawa zitafika, our honorable members will be there to confirm that indeed hizi madawa zimefika. Let us use our government hospitals kwa sababu sasa mmeletewa madawa, and the government hospitals focus on your health as opposed to ile pesa ambayo mnawaletea. Ensure that all our formats, the chemists we have in our health facilities, they don't divert drugs. Our sisters and the put mechanism, now that you are acting our CC, ensure that one stops. That will improve transparency in management of commodities. This will enable wananchi to know all drugs available in our facilities. Na kwingineko, katibu mkuu wa ardhi, kazi za umma, nyumba na maendeleo ya miji, hata hivyo akizungumza wakati wa mkutano wa wananchi pamoja na wadau mjini Eldoret, Saamoja alisema kuwa miradi ya sasa ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu, serikali itatoa miongozo mikali juu ya wanaostahiki kazi ya ujenzi ili kuepusha ujenzi usioafiki viwango maalum ambao unaweza kuhatarisha maisha ya wapangaji. Hata hivyo, Saamoja pia alihamasisha umma juu ya kuwa waangalifu na kujihadharisha wakati wa mvua ya El Nino. One of the areas which we've seen also is a cause of collapse of buildings is poor workmanship, what we have realized. And there is deliberate effort by National Construction Authority, the State Department of Public Works, to ensure that standards are maintained. We have a deliberate effort to go to constituencies, engage and construction workers, because we have a role to accredit construction workers and ensure that their capacity is built. And because of the government agenda of enhancing development up to the constituency level, we want to create this to have a critical mass of technical people who can handle projects like, for example, the housing projects, which 200 units per constituency, which is being launched across the country, the county aggregation industrial parks. The people who will be working in these projects are people who will be in the field. And therefore, we want to ensure that across the country, we accredit technical people. NCA was here in Eldoret. We have even in Nairobi a caravan called Usalama or Ujenzi Caravan, and we want to replicate it across the country and create awareness, sensitize the community, and be able to sort out this problem of address the problems of collapse of buildings. We do a proactive approach rather than reactive. We are here also to sensitize the public that during this period in our construction sites, those people who are excavating, we have to be very aware of the risks associated with El Nino, and we have mapped the country, and here in North Rift and other areas, we want to tell the people that even those who are doing construction and excavation to be able to see this, and because we are here with the county commissioner, this is a concerted effort and a multi-agency team, and committees are being created, has been constituted in every county. Na tukisonga mbele, mtazamaji, viongozi kutoka eneo la Nyanza sasa wanaitaka serikali kusitisha mara moja uvamizi unaoendelea katika eneo la Sondu. Watu 4 wamepoteza maisha yao usiku wa kuamkia leo, wakiongozwa na kiongozi wa wachache bungeni Upio Wandai. Viongozi hao wanadai kuwa mauaji hayo ni njama dhidi ya jamii ya Dhaluo, huku wakishutumu idara za usalama kwa kutochukua hatua hiyo ya mashambulizi yanapotokea. Gavana wa Kericho Daktari Eric Mtai amewataka kuwepo kwa amani na utulivu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo la Sondu. In Sondu would in other words amount to what could be described as ethnic cleansing, and this is not the first time this thing is happening in Sondu. And this indeed is a continuation of the massacre that we saw during Maandamano. And even at that particular time, clashes broke out in the Sondu region. Speak now have just been confirmed even after alerting the police that several schools in the region and on our side have been closed.
That is Olo Primary School has been closed, Olo Primary and Secondary School. I want to also tell the president that unless this is stopped, the leader of these people, I will stop at nothing. I'm also going to arm our people if the government does not take action to protect themselves. It is a shame, a big shame, that we have the PS of Interior, Mr. Raymond Omolo, coming from Karachuonyo, right next to this area of Sondu, quiet and busy organizing political meetings in the region and parties while the people are being killed in Sondu area. We want the regime in power to suspend any other activities, planned or ongoing, and focus on stopping these killings. Because if left unchecked, these killings have got the potential to snowball into a civil. If the people who are in charge of this cannot do it, they should quit their positions. We cannot, as a country, Kenya, say we are going to send policemen security to Haiti to secure the security of Haitians when we in Kenya cannot secure the security of our own people. Either we are pretending to the international world, or we are deliberately hurting these people in this particular area. Na mkineko mtazamaji, mikakati zaidi inahitajika katika kukomesha visa vya dhuluma za kijinsia katika jamii. Wakati wa warsha iliyoandaliwa na shirika la FemNet kwa ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu idadi ya watu na afya, ilibainika kuwa hakuna fedha zinazotengewa katika bajeti ya kufadhili kampeni dhidi ya dhuluma za kijinsia. Aidha, washikadau hao walipendekeza kuwepo kwa mgao wa kukabiliana na visa vya dhuluma ya kijinsia pamoja na kuhamasisha jamii kama njia mojawapo ya kumaliza visa hivyo. Now, in this workshop of this TOT is how do we bring down the policy frameworks to the implementation level to make sure that we do action these strategies, but at the same time also increase on the funding or the fundraising aspect. Not just through making promises, but coming up with very substantial plans that can be followed up by the budgets with our government so that we are able to invest in making sure that we are ending violence against girls and women across the continent. So integrating the budgeting aspect into the national action plans is really a necessity at this time because we need to comprehensively respond to gender-based violence. Part of our processes is to ensure that budget advocacy is included in this particular engagement and that we're investing in looking at their participation and having budgets respond to their specific needs, both the strategic and the strategy and practical gender needs, so that they're able to holistically participate in development. Na mtazamaji, tukisonga mbele, wakazi wanaoishi katika maeneo tofauti yaliyokuwa katika nguzo za mito katika eneo bunge la Lari na hasa lenye ushuhudia mporomoko wa ardhi wanaofia kupatwa na maporomoko yanayodhaniwa huenda ikasababishwa na mvua kubwa inayotarajiwa kunyesha ya El Nino. Shule ya msingi ya Kingatwa ni mojawapo ya shule ambazo wazazi na walimu wanaofia kupatwa na mafuriko pamoja na maporomoko ya ardhi. Hii ni kwa sababu ya mvua ndogo inayonyesha wiki iliyopita iliyopelekea maji kuingia madarasani na pia kupelekea vioo kujaa maji ambayo ni hatari kwa afya wanafunzi na walimu kwa shule hiyo. Hofu tuko nayo ni ya ili mvua inatarajiwa kukuja ya El Nino, shule yetu inainama na pengine mvua itakuwa itasindi na pengine hizo darasa zetu zitakuwa zimefunikwa na maji. Hivyo tunaomba serikali kama watakuja watutengenezee uwanja au watutengenezee darasa zingine upande wa juu ili tutengenezewe itue shule yetu itoke chini ikuje upande wa juu. Kila mtu ambaye yuko mahali hapa hakikisha kwamba anatengeneza mitaro ya kupeleka maji katika upande mwingine. Kwa hivyo mahali ambapo pameinama na kuna choo ama shimo la maji, hakikisha kwamba kuna mtaro ya kuzuia maji hayo yasiingie katika shimo hilo. Pia tumeweza kuwaambia wale ambao wanaokaa katika sehemu ambazo ziko chini wahakikisha kwamba wakati huo watakapoona tu hali ya mmonyoko ikianza, kwa hivyo waweze kutoka sehemu hizo
na kuenda katika sehemu za juu. Kwamba yeyote ambayo katika sehemu ambapo kuna danger, kuna hatari kwamba kunaweza aidha kukatika ama maji yanaweza kufurika, ni kuwahimiza kwamba ni wakati mzuri wa kuondoka. Wasingojea mvua kunyesha ndio tena wanaanza kukimbia wakati ule. Wale wanataka msaada kupitia kwa vitengo mbalimbali vya serikali waweze kuongea na chiefs ambao wataweza kufikisha ujumbe kwa haraka, waweze kuhama katika sehemu hizo, wasije wakapatwa na hatari ya labda kifo ama mambo mengine. Na matayarisho ya mvua ya El Nino inayotarajiwa mwezi huu yakiendelea kushika kasi katika kaunti tofauti, jamii zinazoishi maeneo ya nyando za chini ya mto Tana katika kaunti ya Garissa zimearifiwa kuhamia kuepuka athari za mafuriko wakati wa mvua hiyo ya El Nino. Kamishna wa kaunti ya Garissa Solomon Chesut amesema kwamba hatua hiyo itasaidia jamii hizo kuepukana na kuambukizwa na magonjwa hatari yanayosambazwa na maji chafu. Especially displaced persons along the river, and for that reason we have just called for a meeting with the office of the county commissioner, and today we had that planning meeting just concluded. Called all our we are really prepared, and in terms of logistics we are prepared, though we have some gaps. Some of the gaps we have, we really need to scale up issues on surveillance. We need to evacuations, and also creation of identification of IDP sites. Typically, we have addressed the issue of El Nino, the anticipated El Nino rains. We have gotten a report from our Met department that we are expecting above normal rainfall, and as Garissa County, we are on a low-lying area, especially along the Tana River. And sometimes Tana River is a blessing to us, but when the rains are above normal, then it becomes a disaster. That's why we have mobilized all our stakeholders and donors, over 50 of them. We have sat here today to discuss on the way forward, on being prepared for an emergency, and we have advised the members of the public to move to higher grounds, especially in preparation for the same. Especially on the hotspots, population affected, and then the estimated cost, that is Na mtazamaji, wadau wa sekta ya kilimo cha maua nchini na mashirika ya serikali ya kilimo sasa wana fursa ya kuonyesha bidhaa zao na kupanua soko lao kimataifa baada ya serikali kupata nafasi katika maonyesho ya kimataifa ya kilimo cha maua mjini Doha nchini Qatar mwaka huu. Haya yanajiri baada ya waziri wa kilimo na maendeleo ya mifugo Mithika Nturi kutia saini makubaliano na kamishna mkuu wa maonyesho haya kitaifa ya kilimo cha maua ya Doha Bader Omar Al-Dafa ili kuwaruhusu washiriki wa sekta ya kilimo cha maua nchini chini ya mashirika ya serikali, wafanyabiashara binafsi na kilimo cha maua kushiriki katika maonyesho hayo. In the area of trying to market and promote our various value chains in agriculture, coffee, which of course everyone knows is an area that is of very great concern. We have an opportunity. We are getting support from the Qatari business people. Tea is another area, and I'm happy to learn that people here really appreciate the kind of quality of tea that comes from Kenya. We've also decided that out of the discussions that we've had, we are doing our best. We run the midnight oil to be able to open or resolve the outstanding issues so that we can be able to export our meat from Kenya to Qatar. So the issues revolving around the foot and mouth disease and the restrictions that were put that have completely been unable for us to make entry to this market are issues we are resolving. We already discussed with the Department of Veterinary Services, and we are on course. So generally, this opportunity to bring or use this expo to be able to demonstrate to the world what Kenya is doing is a great opportunity for us, and is something that we cannot really afford to lose. So I think we'll be able in the next 5 months really to present very strong brands of the various value chains that we are doing in this sector, so that people that are coming from all over the world are able to have a taste of Kenya. Yes, we have talked about, I was really
lucky and fortunate to visit Nairobi just a few weeks ago. And honestly, I was amazed by what I saw in terms of the quality of the tea, of the coffee, of the meat that I have tasted. Na mtazamaji, tukisonga mbele, mfanyikazi wa hospitali ya Kenya humu nchini aliyenaswa akijaribu kumuuza mtoto mchanga amehukumiwa kifungo cha miaka 25 jela. Fred Leparan ambaye alifanya kazi katika hospitali ya umma ya Lucy Kibaki jijini Nairobi alirekodiwa akipokea zaidi ya shilingi dola 2,500 ili kumuuza mtoto wa kiume chini ya uangalizi wa hospitali hiyo. Alikamatwa mwaka 2020 na kupatikana hatia ya ulanguzi wa watoto. Hata hivyo, kuteketeza watoto na kula njama ya kutenda uhalifu. Mshtakiwa mwenzake Selina Adundo alihukumiwa kifungo cha miaka 6 jela au faini ya shilingi 2,000 mahakama ya Kenya siku ya Jumatano. Doubt that the offense included multiple victims, that is children aged 8 days to 3 weeks. In the offense, who were minors were exposed to abuse and human trafficking by the convicts, whose main role was to protect them. After exposure to trafficking, the victims have suffered serious physical and psychological effects. One of the victims died after a few months. He was admitted at Imani. Convict or accused targeted the vulnerable over the vulnerability of the 3 voiceless minors. He was involved in intricate planning of the offense as demonstrated in various meetings between himself and the purported buyer. In quotes, first, convict used grossly inhuman and degrading means in the commission of the offense of human trafficking and child neglect. Notably, the court is persuaded that the offenses under which the accused persons are facing the prescribed sentence, the word liable is used. The court was liable do not, in their ordinary meaning, require the imposition of the stated penalty, but merely express the stated penalty which would be imposed at the discretion of the court. Na mtazamaji, kwenye michezo ni kwamba kocha mpya wa muda wa Sofapaka Ezekiel Okona amesema anatarajia kufufua hadhi ya Sofapaka kwa mara nyingine baada ya kuteuliwa kuchukua majukumu aliyekuwa kocha kutoka taifa la Burundi Francis Haringuko. Hata hivyo, Okona ambaye awali alikuwa mchezaji pamoja na kocha msaidizi wa Sofapaka amesema mechi yao ijayo dhidi ya Murang'a Seals katika uwanja wa St. Sebastian itakuwa kama mwanzo wao mpya, licha ya kwamba kwa sasa wanashikilia nafasi ya mwisho kwenye jedwali ya ligi kuu nchini Kenya wakiwa na pointi 1 pekee. Na mkono kwa United, mtazamaji, mkufunzi wa Manchester United Erik ten Hag ameshikilia kauli yake kwamba klabu yake ya Man United ipo dhabiti licha ya kuandikisha matokeo duni katika mechi za hivi karibuni.